Hi friends, நான் உங்கள் சதீஷ் பேசுகிறேன். Yamaha rx100 1986 மாடல் ரீஸ்டோர் பண்ண வண்டி. ஃபுல் வீடியோவை வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வண்டியை கம்ப்ளீட்டாக வந்து A to Z ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ், தட் மீன்ஸ் OE ஸ்பேர்ஸில் நம்ம வண்டியை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக டூபாண்ட் பிராண்ட் பெயிண்டிங் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். மெட்டாலிக் கலரு, பிளாக் வித் சில்வர் மெட்டாலிக். இந்த வெஹிக்கிளை நம்ம வந்து முழுக்க ரெடி பண்ணுறதுக்கு 40 to 50 days டைம் ஆச்சு. இந்த வண்டியை முழுக்க ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நம்மளோட மெக்கானிக்கும் நம்மளோட பெயிண்டரும் தான். அவங்களுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைனா இந்த வண்டி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வருமானு எனக்கு தெரியல. ஐ தேங்க் டு மை மெக்கானிக் அண்ட் மை பெயிண்டர். நெக்ஸ்ட் ஐ தேங்க் டு ஆல் ஆட்டோமொபைல் ஷாப்ஸ் பிகாஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லைனா என்னால் ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த வண்டியை இந்த அளவுக்கு வந்து நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெடி பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ ஆட்டோமொபைல் ஷாப்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய். சேஸ் வித் லவ். பாய்.